real and complex kamerayı bir tarafa bakıyor. Bir kere de. Real and complex projective spaces. Okay, now, well, we know what is plane geometry, right? Triangles, lines, whatever. And then we have geometry in 3 space, right? We have planes, lines, and so on. They are nice, but the thing is that they are not compact, okay? And if something is not compact, then it is difficult to understand it. So we want to compactify them. We want to see them in a bigger but compact space. And this is what actually projective space offers us. Okay, you can put the whole plane geometry into a compact space. And the way you do this is as follows. Let me first start with real projective plane. Okay. Well, this is the real plane, Euclidean plane, usual plane. We construct projective plane as follows. Now, consider the Cartesian coordinate system, let's say, x, y, z. And the usual plane is the xy plane, okay? We have all kinds of geometry here, right? The usual classical geometry. How can we put this into a bigger, but this time compact space? Well, one way is, as I said, this projective plane. This is what you do. Consider the plane which is parallel to the xy plane, but passes through this point. So you have this then plane. Okay. Now, this plane is just a copy of this. Therefore, you know, it is just we may consider the plane z equals 1, the plane z equals 1 as our Euclidean plane. Okay. But then we can do the following. Note that, so this plane is, let's say this one, z equals 1 plane, okay? Every point here can be connected to the origin via a unique line. Let me choose that point here. Right? So every point here is connected to the origin by a unique line. Therefore, I can just identify the points on this plane with the lines passing through origin and this point. Okay. So note that there is a one-to-one correspondence between the points in the plane z equals 1 and the lines in 3 space
passing through the origin, and intersecting the plane z equals 1, right? I'm not considering all the lines passing through the origin, the ones which intersect the plane, right? Every line which goes through the origin and intersects this plane, intersect the plane at one point. Therefore, there is a one-to-one correspondence between the points on this plane and such lines. Okay? Moreover, if you choose a line in this plane, what do we get? Well, oops. What do we get? Suppose I choose a line like this. So we get a line like this. What is the correspondence? You connect every point on this line with a line through the origin. So you connect all these points with a line through the origin. What you get? You will get a plane, right? So this line, if you connect every point on this line with a line through the origin, you will obtain a plane which intersects this plane along this line. Okay? So that's the next observation. Moreover, any line in the plane z equals 1 corresponds under this correspondence. You correspond every point to a line. Okay, corresponds to a plane through the origin that intersects the plane z equals 1 along that line. Yani bu ne demek? So this way, you know, we not only correspond points in this plane with lines, we also correspond lines in this plane with planes in 3 space. Okay? But you see, there are some other lines. What are they? Well, if you choose a line in the xy plane, right, it will never intersect this plane because they are parallel. And that will be the extra part we will add to the usual Euclidean plane. We have our plane, and we see the points on this plane as lines through the origin, which intersects this plane at this point. But, you know, there are some more lines passing through the origin, okay? And they do not intersect this plane. If we add those also into the our space, then we will get our projective plane. And that's the definition of our projective plane. Note that
Okay. The lines in R3 not intersecting the plane z equals 1 are exactly the lines in lines contained in the xy plane. Yani R3'te, so in R3 we have two kinds of lines passing through the origin. The ones which lie in the xy plane, and those ones doesn't intersect the z equals 1 plane, and the ones that intersects the z equals 1 plane at a point. Okay? And our projective plane will be just the space of these lines. Okay? Now, we define the projective space. We should say real projective space. Which we use several notations. Sometimes people use this one. I usually denote it like this: real projective plane. But some people use this one, PR2, or if you know in which ground field you are working, like this one, you may just say P2. And if you want to indicate that you are doing real geometry, you put R like this and so on. So there are several notations. I will use, any of them. Okay, I will not stick to one of them. We define the real projective plane, real projective plane, not space. I will define space also later. Real projective plane as the space of lines in R3 passing through the origin. Şunu birazcık kapatayım mı? Üşüdüm. Hasta olmayalım. Tanımı bu. Evet. Peki, şimdi nedir bu real projective plane? Biraz daha kapsamlı bakalım. Yani o zaman RPT şu, real projective plane. Ne dedik? Space of all lines. Space of all, bu tabii space, ne space'i onu söyleyeceğiz. Space of all lines in R3 passing through the origin. Space deyince, when we say space, it can be a vector space, but in our case it will be a topological space. Okay, so we need to have open sets, closed sets, and so on. How can we put such a I'll give you several actually descriptions. One of them is this, every line
through the origin intersects the unit sphere at exactly 2 points, right? 1 point here and 1 point back there at 2 points. Therefore, and these points are antipodal points. So if one of them has coordinates x, y, z, the other one has coordinates minus x, minus y, minus z. This is the sphere x squared plus y squared plus z squared equals 1. Okay? So what can I do? Instead of looking at the space of all lines, I can just consider the pairs of antipodal points on the unit sphere. So this is the same thing as the space of antipodal points on S2. Yani o zaman bizim projektif uzayımız küredeki noktalar gibi, ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim projektif uzayımızın her bir elemanı bir doğru, right? Every point of our projective space is a line, but this line gives us 2 points, right? So that's not a good representative. You have one object, but that corresponds to a pair of points, not a single point, but a pair of points. Okay? For example, what are the lines? Well, you see here, let's see, for example, what the lines in our usual plane corresponds in that picture. Now, we know that lines here corresponds to planes passing through the origin, right? So, a line in the usual plane, Euclidean plane, will correspond to a plane. So I have to look at the intersection of that plane with this sphere. But that plane passes through the origin. So the line will correspond to the intersection of this sphere with a plane through the origin. What is that gadget? If you just take a plane passing through the origin, it will cut this sphere along a meridional circle, right? So it will be something like this. So this is the plane. Well, that's the plane, but it will cut it along a circle, a great circle. So in our usual geometry, lines corresponds to great circles here. So on a sphere, our lines are great circles. So you can actually do this kind of geometry. It's called spherical geometry. But, the thing is that this is not actually what we want, because, every point here corresponds to 2 points. So we have to somehow join these 2 points. And there is a very nice way of doing this in mathematics. Namely, we take the quotient space. So to obtain a one-to-one, okay, şöyle diyeyim.
Şimdi burada antipodal points vardı ya. Space of antipodal pair of points. Pair of points. Bu iki noktayı aynı nokta görebiliriz. Değil mi? Kürenin üzerinde iki tane nokta var. Bunlar ama aslında aynı doğruya denk geliyorlar ve bu yüzden ben bunları aynı görmeliyim. Bu işlemi yapmanın yolu da şu. S2'yi alıyorum ve diyorum ki bunun üzerindeki x, y, z noktasıyla eksi x, eksi y, eksi z noktasını 1 görüyorum. For all x, y, z in what? On the sphere. Projective plane bu. Tamam mı? Bunun güzel özelliklerini hemen görebiliyoruz. Point set topoloji biraz biliyorsanız bu aslında bir quotient space. S2'yi bir denklik bağıntısına bölüyorum. Küre kompakt bir uzay değil mi? Closed and bounded R3'de. Dolayısıyla bu nesne de kompakt oluyor. Dolayısıyla real projective plane'iniz otomatikman kompakt. Ve sizin usual plane'inizi içeriyor. Tamam mı? Since so RP2 is the quotient space of the topological space S2. S2 is a topological space. Why is that? Well, it is inside R3. R3 is a metric space, so we have open sets, closed sets, and so on. And S2 is a subset of that. Therefore, it has induced metric on it, and therefore it's a topological space. You can define, elements of topology, open sets, and so on. And it is the quotient of this quotient space of the topological space S2 in R3 via the equivalence relation. Hangi relation? Herhangi bir noktayı ne yapıyorum? Antipodal noktasıyla eşliyorum. Tamam mı? Evet. Ha, kapıyı mı kapatayım? Okey. Sen görmüyorsan kamerada görmüyordur tabii. Şimdi tamam mı? Okay. Since S2 is compact, so is its quotient space RP2. Peki, şimdi RP2'yu, so RP2 I can just consider as S2 divided by this relation, which tells me that RP2 is a compact space, or I can regard this as lines through the origin. Let me go back to the previous description. Lines in R3 through the origin.
Ne demek lines? Yani her bir line'ı tek bir nokta olarak göreceğim. Her bir line'ı tek bir nokta olarak göreceğim. Nasıl yaparım bunu? Bir kere orijinden geçecek. Orijinden geçecek. Her bir line'ı tek bir nokta olarak göreceğim. Yani şu line bir nokta. Bu line da bir nokta. So this line will be considered as a single point. This line will be considered as a single point. So I can just do something similar to this one. I can just collapse all this line to a single point. I can identify all the points on this line, right? If this point, let's say, has coordinates x, y, z, what are the coordinates of this point? Lambda times x, y, z, right? They are on the same line. So what can I do? I can just identify all these points. So I can just do this. Divide this via the equivalence relation x, y, z with lambda x, y, z. But one has to be careful. If you do this, then this point is also identified with the origin. But this point is also identified with the origin. Therefore, everything collapses to a single point. All points are just identified and you have only one point. So one has to be careful. What is that? You have to delete the origin, okay? So what you do, you just subtract the origin. Subtract the origin, keep the origin out. So let me just do it. Take out the origin and then divide this via this equivalence relation. X, Y, Z is equal to lambda x, lambda y, lambda z. What is lambda? Lambda, any real number, but not zero, of course. Right? You don't want to multiply with zero because then x, y, z will be identified with the origin, and origin is not in your space. And you don't want to identify a point with origin, then the whole space reduces to a single point. Tamam mı? Bu da bir başka description. So this is another description of real projective plane. Okay. Now, how can we just, manipulate points and lines in this space? Well, this is an equivalence relation. This is an equivalence relation. The equivalence class of any point, which is just a line, right? So RP2 is a equivalence class of equivalence classes of points where each equivalence class is a line through the origin. Yani her bir denklik sınıfım bir tane line. Tamam mı? Notation şu. We identify, we denote the equivalence class of any point x, y, z. Nerede bu point? X, y, z. R3 minus 0, right? So in R3 minus 0, as this notation. So again, there are
different notations. I usually prefer this one. Bu ne demek yani? Bu şu demek. Bu şu demek. Bu okey. Lambda x, lambda y, lambda z. Bütün bu noktaları kastediyor. Lambda nedir? Bir reel sayı ama sıfır değil. Yani orijinden geçen doğru ama orijine atmışsınız. Tamam mı? Peki. Şimdi bakalım bizim düzlem bu projektif uzayda nasıl oturuyor, değil mi? Efendim? Hayır. Sonsuza bir nokta eklemedik. Bir doğru ekledik. Bir compactification ama o değil. Onu göreceğiz. Line'ı projectivize etseydik dediğin olurdu. Okey. Şimdi o zaman bizim RP2'muz ne dedik? RP2 değil mi? Şöyle nesnelerden oluşuyor. X, Y, Z'lerden oluşuyor. Bu denklik sınıflarından. Ne biliyoruz? X, Y, Z sadece şu olmayacak. 0, 0, 0. It's not this one. And each of these is a line through the origin. Şimdi bu haliyle bunlarla şey yapmak çok nasıl diyeyim kullanışlı değil ama yani kullanışlı olduğu şeyler de var. Mesela şunu biliyoruz. Mesela şu nokta 2 6 işte 0 değil mi? Bu şundan aynı şey. 1 3 0'lan aynı şey. Özür dilerim. Değil mi? Bu ikisi aynı şeyi gösteriyor. Çünkü ikisi de aslında R3 içinde şeyler. Peki bizim düzlemimiz neydi? Düzlemimiz so our usual plane was the XY plane, but we lifted one unit up. So our plane was the plane Z equals 1. So our plane, I mean usual Euclidean plane, Z equals 1 corresponds points of the form X, Y, 1. Tamam mı? X, Y, 1. Aslında tabii bunu herhangi bir şeyle çarpabilirim. Indeed, any point X, Y, Z with Z is not 0. If Z is not 0, Z is not 0, is equal. Değil mi? Bu noktayı şöyle görebilirim ben. X, Y, Z. Z 0 değilse Z'ye bölerim. X bölü Y, pardon, X bölü Z
y bölü z. So x over z, y over z and 1. Yani z koordinatı 0 olmayanlar bizim bildiğimiz Euclidean space'in kopyası. Tamam mı? Eklenenler neler? Z koordinatı 0 olanlar. The point where the last coordinate is 0, yani şöyle noktalar x, y, 0, değil mi? Z koordinatı 0 olanlar. Bunlar RP2'nun içinde olup da düzlemin içinde kalmayanlar. Bizim Euclidean plane'in içinde olmayan. Are the points in RP2 minus R2. Yani R2 dediğim şey bizim usual plane'imiz. Tamam mı? Bu noktalar. Bunlar düzlemde değiller. Yani bütün düzleme bakıyorsunuz, bu noktaları görmüyorsunuz. Nerede o zaman bunlar? Bunlar sonsuzdalar. Tamam mı? Zaten şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın. Onlar neye karşılık geliyor? Z'nin 0 olduğu yere. Z'yi 0'a gönderirseniz, değil mi? Bu koordinatlar işte sonsuza doğru gidiyor. The set of such points form the line at infinity. Tamam mı? O noktalar da bir line içeriyor ve onlar da sonsuzdaki doğru. Bunu şöyle de görebiliriz. Küreye geri dönelim. Let's go back to the sphere model. So the xy plane intersects the sphere on the equator. The other lines which do not lie on the xy plane will intersect the sphere at some other points like this. So our points where the z coordinate are 0, they correspond to the lines lying in the xy plane. So these are the lines in the on the equator. Okay, there are such lines on the equator. Okay, so this is a line in the xy plane. It will not intersect the z equals 1 plane. Therefore, we don't see this on the usual plane. Okay, it corresponds to a point at infinity. Okay, so the points at infinity actually formed by the pairs of points on the equator. Yani bizim sonsuzdaki doğru dediğimiz şey ekvator aslında, başka bir şey değil. Tabii orada da ne yapıyoruz? Bu doğruyu tek bir nokta olarak göreceğim. Değil mi? Bu doğruyu tek bir nokta olarak göreceğim. Ya da diğer resimde düşünürsem her bir doğru bir düzleme denk geliyordu. Sonsuzdaki doğru da x, y düzlemine denk geliyor.
each line in RP2 corresponds to a plane in R3 passing through the origin. The line at infinity corresponds to the xy plane in R3, or the equator in this sphere model. Yani sonsuzdaki pointler bir doğru oluşturuyor. Neden? Çünkü sonsuzdaki noktalar nelere denk geliyor? XY düzlemindeki doğrulara denk geliyor. Ve biliyoruz ki her bir düzlem bizim için bir doğru demek. Demek ki sonsuzdaki noktalar da bir doğrunun üzerinde oturuyor. O doğru da sonsuzdaki doğru. Sphere modelinde de o kürenin ekvatoru. Başka bir şey değil. Hemen şunu görebiliriz. Projektif düzlemde herhangi iki doğru illaki kesişirler, değil mi? Hemen o observation, remark olarak yazayım. Since any line in RP2 corresponds to a plane in R3 through the origin, containing the origin, any two lines in RP2 intersects at a point. Neden? İki tane line alın. Take two lines. RP2. Lines in RP2 corresponds to planes in R3 passing through the origin. So I take two planes in R3 passing through the origin. Well, those planes will intersect the sphere along two great circles. One of them, let's say, is this one. And the other one will be something like this. And if you just choose such two great circles, they will intersect at two pairs of antipodal points. So, and these 2 points, of course, actually determines a line through the origin, right? This determines a line through the origin. And this line through the origin is a point in the real projective plane. And that's the intersection of these two planes. Sorry, these two lines. Dolayısıyla projektif düzlemde, so in the projective space, plane, any two lines has to intersect. Tamam mı? Şurayı sileyim.
Peki şeye bakalım. Düzlemde bir a point how to represent points and lines in the usual plane usual plane usual R2 in RP2. Nasıl yaparız bunu? Pointleri yapmayı biliyoruz. So if you choose a point xy, we consider this point in the plane xy and the z coordinate is 1. So this corresponds to the point x, y, and z equals 1. And the projective coordinate for that is this one. What about, so for example, the point 2 comma minus 5 will in the usual plane corresponds to this 2 minus 5 and 1. Tersine de ne yapıyorum? Z koordinatına bölüyorum, değil mi? Yani bunu tabii şöyle de düşünebilirsiniz. Lambda x, lambda y, and lambda. And how do you go back? You just divide with the last coordinate. So for example, 3, 5, and minus 2. This corresponds to which point in the usual plane? It corresponds to this one. I just divide with the last coordinate. So 3 minus 3 over 2 minus 5 over 2. Ya da şöyle diyeyim. İlk önce bunu şöyle yazıyoruz. Değil mi? Burada bölüyorum. Özür dilerim. Şöyle yapayım. Eksi 3 bölü 5 ya da 2. Eksi 5 bölü 2 1. Ondan sonra da diyorum ki bu point işte eksi 3 bölü 2 eksi 5 bölü 2'dir. Tamam mı? Peki line'a nasıl noktaları bu şekilde şey yaptım. So I can just identify any point in the usual plane with a point in the projective space this way, and similarly a point like this corresponds to this point. What about lines in the tree space? Well, you just do the same thing. You know, what about lines? Now, take any line in R2 usual plane. Say 2x artı 3y eşittir 1 olsun ya da 3, 4 olsun. Ne yapacağız? Noktayı nasıl projektif hale getiriyorduk? Yani bunu sağlayan, bu denklemi sağlayan her noktayı şu şekilde düşüneceğim. Ondan sonra da onu şeyle çarpacağım. Onu yapmanın yolu şu. Efendim? Daha kestirme bir yolu var. Şöyle yapıyorsunuz. Buradaki koordinatlar verildiğinde onun Euclidean koordinatları x bölü z ve y bölü z ya.
O zaman bunu şöyle yapayım. Bu 2x bölü z artı 3y bölü z eşittir 4y yazayım. Tamam mı? Sonra da her tarafı z ile çarpın. 2x artı 3y eşittir 4z. Projective equation bu. Tamam mı? So this line in the usual plane corresponds to this line in the projective space. Actually, what is this? This is the equation of the plane in R3 passing through the origin and containing this line. Why this plane contains this line? I'll just put z equals 1 here. You just get this line. So this plane contains this line and it passes through the origin, right? This is nothing but the plane in R3 containing the origin and the line 2x plus 3y equals 4. Yani düzlemdeki doğrularımız, bizim usual düzlemdeki doğrularımız projektif uzayda doğrulara denk geliyor ama arada bir de R3'te o aslında bir düzlem. R3'teki düzlem, orijinden geçen düzlem RP2'da bize bir line veriyor. O aslında usual plane'de de bir line veriyor. Sonsuzdaki değilse tabii. Ne kadar zamanım kaldı? Şimdi herhangi iki doğru kesişir dedik ya. Bakalım kesişiyor mu? Bir örnek görelim. Kaç dakikam var? 32. O zaman ara verelim. Okey.